Добрый день, здравствуйте. Благодарим вас за то, что присоединяетесь на наш сегодняшний прямой эфир. Тема вчерашнего поста была общение с людьми, которые вас раздражают. И вот на эту тему пришло много вопросов, так что сегодняшний эфир будет вокруг этих вопросов, будем обсуждать эти вопросы. Итак, там в посте была одна строчка, которая вызвала несколько вопросов. Вот сейчас я задам этот вопрос Саре, а потом переведу на русский язык. So, Sarah, there was this line, let me read it after the post. There's this sentence, he's let me down, so I don't trust him. A great way of staying in blame and mistrust for years. Mm-hmm. So then women started asking, so my boyfriend has let me down in the past. Now, do I continue to build relationship or not? So they're a little bit confused in this. If you could clarify that, that'd be great. Итак, в посте Сара сказала, есть такая строчка, он уже подводил меня, и поэтому я ему не доверяю. Что ж, отличный способ годами жить в обвинениях и недоверии. Вот эта строчка вызвала несколько вопросов. Например, был вопрос если человек в целом неплохой, но наделал дел, и доверие к нему частично пропало, как быть? Прекратить общение? So the question was, what if a person is not bad in general, but he's done something in the past that partially ruined my trust in him? Do I stop our friendship or continue building relationship? Mm-hmm. I don't think anybody can ever answer the question for you about whether you continue any relationship or not. But I do think that if somebody lets you down, it's really important to ask yourself, have I also let people down ever in my life? Have I let this person down? Mm-hmm. Because it's really easy to become self-righteous because somebody's let you down or somebody's hurt you, and to forget about all the times where perhaps in a different way you're not so perfect yourself. Mm-hmm. Okay. Конечно же, Сара не может ответить на вопрос, стоит ли вам продолжать отношения с этим человеком или не стоит. Однако, если говорить о доверии, о том, что кто-то его подвел, в таких ситуациях стоит оглянуться назад и подумать, а не подводила ли я когда-нибудь кого-то другого или этого же самого человека. Очень просто забыть обо всем и стать вдруг уверенной в своей правоте, гнуть свою линию, но никто же из нас не совершенен, поэтому лучше не застревать вот в этом отношении, а смотреть глубже в ситуацию и смотреть немножечко, наверное, в прошлое, проанализировать ситуацию. So I think we all have to have our own boundaries. Mm-hmm. Obviously, if somebody hurts you over and over again, mm-hmm. you need to know where to say no. We all have to have that. But I do feel that it's really important to remember that, or at least I always remember that I'm not so perfect myself. Mm-hmm. And in relationships, I try to take account of that as well. Mm-hmm. Okay. Конечно же, нужно помнить о своих границах. И если кто-то постоянно покушается на ваши границы, пытается их перейти, то стоит говорить четкое «нет». Однако в отношениях, Сара говорит, я всегда напоминаю себе, что я несовершенна. И это помогает мне быть более терпеливой и смотреть на разные ситуации под разным углом. I also think there's a lot of room in our lives for forgiveness, forgiving other people and forgiving ourselves. Again, you could forgive somebody and also say that behavior is not acceptable. Or you can say that behavior is not possible in this house. You can exclude somebody from your house, for example, if they're violent or, the behavior is risky. Mm-hmm. But I feel that forgiveness is extremely powerful. Mm-hmm. Также, конечно же, в нашей жизни и должно быть место прощению. Мы всегда можем простить человека, пусть даже простившись с ним. И, естественно, если человек проявляет какое-то очень агрессивное поведение, то можно простить этого человека, но все же исключить его из своего дома, из своего пространства. Вот, но прощение, прощение очень мощная сила.
To go back to the quote from the article, the worst thing you can do is sit around and blame another person for your problems. Okay, because that just makes you into a victim. It makes you weak and powerless. You lose all the way if you do that. Так вот, возвращаясь к цитате из статьи, когда мы говорим, что вот он нарушил мое поведение, я больше никогда не смогу доверять ему, самое ужасное, что можно делать в этой ситуации, это просто сидеть и всю жизнь обвинять человека в этих проблемах, потому что таким образом, почему это ужасно? Потому что вы становитесь жертвой, вы теряете всю силу и больше ничего не можете сделать в этой ситуации. Okay, we could talk about that for a long time. Yes, great answer, thank you. Так что это все на эту тему. Говорить об этом можно бесконечно, но пойдем дальше на следующий вопрос. So the next question. My mom is 82 years old. She always blames me for something, creating situations that make me react negatively. She won't come down until she succeeds at it, and then she behaves as if nothing happened. How can I learn to take it easy? I really want to have a good relationship with her. Следующий вопрос. Маме 82 года. Она постоянно обвиняет меня, недовольна всем, выводит на эмоции. Пока не выведет меня из себя, не успокоится. А потом, как ни в чем не бывало. Как научиться воспринимать это спокойно? Так хочу наладить с ней отношения. There'll probably be several questions that are similar. There is a course that I've made that is translated into Russian. You can say what it's called also, and that is for precisely that kind of situation. When somebody else hurts you regularly, it's always because of some energy that's in you. And this course that's in Russian, it helps you to find out what that is. And when you shift that in yourself, it makes an enormous difference to the relationship. Ну, во-первых, таких вопросов будет несколько подобных. Так вот, когда кто-то обвиняет вас в чем-то, то очень часто это происходит потому, что у вас уже сидит эта энергия, она просто притягивает это к вам. То есть неважно, кто это, мама, босс, муж и так далее. Но что можно делать в этой ситуации? У Сары есть отличный курс, он называется «Исцели свои отношения». Очень глубокий курс. Он длится в течение 2 недель, однако вы можете растянуть его насколько угодно. А в итоге этот процесс, которому вы научитесь исцелять свои отношения конкретные, то вы сможете это делать в течение 15 минут и применять вот эти знания к каждому из отношений, которые у вас уже есть. Вы научитесь видеть, в чем проблема, и сможете ее решать. И это поможет на уровне всех отношений, которые у вас есть. It's actually very hard to accept that when somebody treats you badly, that it has something to do with you. We just have so much resistance. But when you recognize it, it's actually a very beautiful process to recognize that and take responsibility for it. And it's so freeing. So although it sounds unpleasant and unfair, it isn't. It's a kind of liberation for you. It's an amazing thing. Очень, очень тяжело признать, что когда по отношению к нам идет какое-то негативное поведение отношения, то причина какая-то сидит в нас. У каждого из нас вот к этому есть огромное сопротивление, не просто с этим смириться. Но на самом деле этот процесс, когда вы его поймете, это потрясающе красивый процесс. Это процесс, когда вы буквально в одночасье понимаете, в чем причина, решаете этот вопрос изнутри и уже видите, как внешне отношение всего мира к вам меняется. Okay. So yes, as you said, there are several questions like that. So is there a point? It's okay. Okay, great. Итак, значит, следующий, как я уже сказала, вот они, так как вокруг одной темы, то ситуации похожие. So here's this question. Why do my father's words hurt me so much? When he is worried about something, he crushes it all on me with negative words and emotions. Do I just stop communicating with them? So следующий вопрос. Почему я очень расстраиваюсь от слов отца? При стрессовых ситуациях или проблемах он свое волнение сливает на меня. Буря эмоций, неприятных слов. Не общаться с отцом. So I want to ask you a question. If you're listening, I hope you will listen, if not now, later.
Мгм. When you're worried about something, how do you treat yourself? How do you treat your inner self or your true self? I'm willing to bet that you crush yourself really frequently. What your father is doing to you is something that you do to you. Мгм. And that's what the course that I mentioned, that's what that helps you to uncover, because these kind of things only happen because we have that energy inside us, and we usually do it to ourselves. That's the place where we do it the most. Мгм. Давайте сейчас проведем немножечко другую параллель. Давайте спросим вас, а как вы ведете сами себя, когда в вашей жизни приключается какая-то неприятная ситуация, тревожная ситуация? Нет ли такого, что вы вдруг начинаете обрушивать бурю негативных эмоций на саму себя, ругаете себя, обвиняете себя в том, что произошло? Так вот, ваш отец просто дублирует ваше поведение и показывает вам, что вы делаете в подобных ситуациях. И этот курс, он как раз-таки помогает увидеть эти паттерны поведения, раскрыть их, исцелить и таким образом исцелить отношения, которые происходят вокруг вас. Okay. Yeah. Great, thank you. And the next one, следующий похожий вопрос. How do I learn to not react to my husband's comments? We've been together for 30 years, and yet he's the only one whose words hurt me and make me react. Как научиться не реагировать на замечания и комментарии мужа? 30 лет вместе, и муж единственный человек, чьи комментарии меня задевают и выводят из себя. It sounds like I'm just a walking advert for my course today, but honestly, I just want to say do the course, because that's exactly what it's for, and that's the way that you can heal that relationship. If you've been together for 30 years, probably you're going to be together for another, I don't know how long, 10, 20, 30 years. And why carry on being so hurt by somebody? So, that's the reason that I make courses, is to help you with real problems, real things that really hurt us. So that's the best thing that I can say. I've kind of already explained how it works. Sure. Сара говорит, даже как-то неудобно. Получается, что сегодня я рекламирую этот курс направо и налево, но дело в том, что вы прожили со своим мужем уже 30 лет. Вероятность, что вы проживете с ним 10, 20, 30 лет еще в будущем очень высока. Так вот подумайте, хотите ли вы нести груз этих обид, этих реакций на своего мужа в будущее? Ведь это можно исцелить уже сейчас. И Сара дает очень простой алгоритм в своем курсе. У нее там есть и медитации, энергетические активации, которые вы можете слушать и которые помогут вам избавиться от этого груза. Thank you. Alrighty, so next one. How do I stay away from judging people and then becoming a victim of theirs over and over again? Do you have your own methods? Как не впадать в привычное осуждение с переходом в позицию жертвы? Есть ли у вас для этого какие-то свои методы? I think one of the most important things is actually to stop judging yourself. If you judge other people, I'm sure that you judge yourself. And I had to learn to be kind to myself and to be gentle and not to set impossible expectations of myself, but to realize that if I fail or if I fall down, that's not because I'm a bad person or there's something wrong with me. It's just that I'm doing something and I'm not very good at it yet, and there's nothing wrong with that. Прежде всего, самое главное, что вы можете сделать, это перестать осуждать саму себя. Перестать делать какие-то потрясающие, недостижимые для себя цели, ставить. Потому что если вы ставите эти цели, вы непременно будете ругать себя, не достигая их. Но если цель сама по себе для вас недостижима, то это нечестно по отношению к себе. Очень много лет у Сары ушло на то, чтобы перестать осуждать себя, чтобы стать по отношению к себе доброй, мягкой. И если действительно у нее что-то не получается, она понимает, что она просто еще не научилась делать что-то настолько хорошо, насколько нужно.
И значит, на этом стоит уделить еще больше времени в будущем. Мгм. Mhm. You know, there's this comment about the course. I took the course and it helps immensely. Even when when the relationship goes bad again, I just open up the course and it helps me to change this situation in the matter of an hour or two. I thank you so much. Итак, пришел отзыв. Спасибо вам большое, Александра. Александр говорит, я была на курсе, и он невероятно помогает. Даже когда отношения ухудшаются, открываю этот курс, и он помогает изменить ситуацию даже за час-два. Сара, я безмерно благодарю вас. So, You know, I want to say that what I teach in that course, I use myself. If ever I have, you know, I get hurt by my husband or by anybody, that's the first thing I do. And it's true that in an hour, it completely changes. And I don't know many people who have a really good method for dealing with relationship hurts. It's so important. Так вот, Сара говорит, что она тоже, вот этот курс, который она создала, она, естественно, применяет его и в своей жизни. И когда возникают ситуации с мужем или где-то еще, которые причиняют ей боль, она также возвращается к своему алгоритму, делает его, и буквально за час ситуация просто разрешается к лучшему. То есть какого-то определенного метода нет, но курс дает прекрасный алгоритм, следуя которому вы сможете разрешить множество ситуаций. So someone asks about the course, how to get there, let me explain. Итак, вопрос, как попасть на курс? Ссылка на курс в шапке профиля. Называется он «Исцели свои отношения». Вы проходите, оплачиваете, стоит он $100, а затем вам поступает письмо на почту, и вы получаете доступ к отдельной платформе. Там будут все эти энергетические активации, урок за уроком. Доступ вы получаете бессрочный и сможете пользоваться им когда угодно, зачем угодно, хоть через года. Yes, thank you. Alrighty, so next. I find it hard to be present in the here and now moment all the time. What do I do to learn it? And what about dreaming about future? Is it not good just because it's not in the here and now? So, мне очень сложно быть в моменте здесь и сейчас. Как добиться максимального присутствия здесь и сейчас? И как же тогда мечты и воображение? So to be able to be present, to be in the here and now, for me, it just takes a daily relaxation practice. Every single day, I relax first thing in the morning, helps me to clear out yesterday's energy, to clear out my mind. And then I'm much more present. You can do a meditation practice. There are various things that can help, but I believe that you need a daily practice to be able to do that. Let's translate that bit first and we'll come to the future. Да. Для того, чтобы присутствовать в моменте здесь и сейчас, лично мне помогает ежедневная релаксация. Ежедневная релаксация помогает избавиться от вчерашней энергии, от накопившегося негатива и очнуться вот в моменте здесь и сейчас. In relation to the future, I think the best thing is to be present and to be able in the present to dream about the future, if you see what I mean. So there's nothing wrong with dreaming about the future. It's very important, actually, to dream about the future, because then we go towards that future. If we don't dream, we get really stuck. So if you imagine yourself being present where you are, but facing forwards and always moving towards the future, then you get a pretty good balance. Что касается мечтаний и воображения, мыслей о будущем, то, наоборот, очень важно мечтать о будущем и создавать тот образ, к которому вы стремитесь. Единственное, просто делать это стоит из позиции здесь и сейчас. Вот, допустим, когда мы идем, Сара приводила уже много раз этот пример, мы идем вперед, мы видим какую-то цель и движемся к ней. То есть вот сейчас мы делаем шаг за шагом в этом моменте, но мы видим, куда идем. Идем мы к светлому будущему, которое вы создаете в своих мечтах. Thank you. Okay, so how can I change my reaction in the moment of aggression? Как изменить реакцию в моменте злости? I would recommend that you walk away.
Just recognize that if you experience aggression, that's your reaction. It's not about the other person. They haven't caused it. And they're not, they haven't caused it. It's your reaction. And therefore it's your issue. So don't put it on the other person. Just go away. Go, walk away, go into another room and let yourself calm down. Мгм. В такой ситуации я предлагаю просто удалиться. Просто выходите, идите в свою комнату, успокаивайтесь, и только потом из этого состояния действуйте. Понятно, что этот человек вызвал в вас эту реакцию, он сделал что-то, но реакция, она абсолютно ваша. То есть вы несете ответственность за нее, и все, что вы будете делать из этого состояния, опять-таки несете ответственность вы. Поэтому Сару советует удалиться из комнаты, прийти в себя и потом уже принимать какие-то действия. Thank you. Alrighty. So, question: How do I get rid of the importance of other people's opinions? Как не принимать чужие слова на свой счет и как избавиться от важности мнения других людей? So, how do I not take things personally? Yeah, look, there's only one you in the whole world. And if you follow other people or you lead your life by other people's opinions, you're not being you, you're trying to be them. And you never can succeed in that. The only person you can be is you. And you're unique. You're not the same as anyone else on the planet. So no one can tell you how to live. Nobody. It's for you to discover who you are and be you. Really, that's what will make you feel satisfied in your life. Вы должны помнить, что такой человек, как вы, это только вы. Вы единственная на этой планете, вот такая, как есть. И никто на этой планете не может говорить вам, как жить свою жизнь. Потому что, проживая чужую жизнь, вы никогда не сможете добиться успеха, и вы никогда не будете счастливы. Свое счастье вы найдете только будучи самой собой. Поэтому, помня об этом, вы сможете напоминать себе, что важность чужих мнений — это, наверное, для кого-то другого. Если вы хотите все-таки проживать свою прекрасную жизнь, нужно помнить, что вы уникальны и должны следовать своему пути. It takes real courage to find yourself and to express yourself and to let go of what other people think of you. It's not necessarily easy, but it is important. Конечно же, это не просто вдруг раз и забыть о мнениях других людей. На это требуется большая храбрость и смелость. Но это очень важно. Thank you. Alrighty. So, while I still see this question in the comments, let me translate it to you. Hello, good afternoon. So what do I do if my husband always gets upset at me and doesn't want to talk? Что делать, если муж обижается и не хочет разговаривать? Probably do the course. Да, если вы присоединились чуть позже, то Сара опять смеется, наверное, вам следует пройти курс, и вы поймете, в чем кроется причина. What can you do? It's a tricky one, really. Like, mostly what I find is that the more I can relax and the more I don't really care about how somebody else responds. It's like, I'm being me, and if he's upset, that's his problem. It's not your problem. Then the upset energy will go back to him. So when we react, we become a victim, but also we take that energy. So he'll feel better when he gets upset with you, and then you accept it, you take it all in. He'll feel better. He can get rid of all his garbage, but you don't feel better. You feel worse.
когда он освобождается от этого мусора, своей энергии, обижается на вас, а вы принимаете это на свой счет, то ему, безусловно, станет легче. Он избавился, все, он сбросил на вас, вы приняли эту энергию. Так вот, Сара замечает, что когда она расслабляется, когда она успокаивается, то ей легче отпустить ситуацию и просто не принять эту энергию. Энергию обиды, энергию разочарования. Она позволяет себе быть собой, позволяет другому человеку с его обидками быть самим собой. И тогда эта энергия просто потом куда-то улетучивается. Эта проблема But if уходит. he's upset, it really is his problem. It's not your problem. Okay, Ну, it's если his energy, it's his reaction. It's not about you, it's about him. Но если он огорчается вдруг, то поверьте, вы здесь абсолютно ни при чем. Это никак не связано с вами. Это его реакция. Позвольте ему проживать эту реакцию самому. Не вмешивайтесь. Especially women tend to be very sensitive about things like that. And then they suck it all into themselves. That's not a good idea. Да, конечно же, мы, женщины, очень чувствительны, и когда это происходит, то всю эту энергию мы впитываем, начинаем переживать, но сама по себе идея нехорошая, не стоит так делать. And then he'll just do it more and more and more. Да, чем больше вы будете принимать это на свой счет, переживать, то тем больше он будет это делать. Не поощряйте такое поведение. Yes, we encourage that kind of behavior, right? With our sensitivity. Yeah, that's right, unfortunately. Alrighty, so next question. I work with documents and there's lots of pressure and negative emotions. I get yelled at pretty often and I can't help crying. What do I do with all these reactions? Вопрос. Я работаю с документами, очень много давления, негатива. На меня кричат, и я, бывает, даже не сдерживаюсь и плачу. Что делать? Do the course. Right? Yeah, I mean, yes, that really, I think to do that process in relation to the person who's yelling at you would actually really make a difference. Probably there are ways in which you yell at yourself as well, but I can tell you that it's not very helpful. You need to actually do the whole process and discover how it works for yourself. It'll be so valuable for you. Подозреваю, что, скорее всего, вы и сами часто повышаете голос на саму себя. Но это откровение, этот инсайт вряд ли вам поможет, потому что вот этот курс, про который Сара говорит, о котором приходится рекламировать сегодня весь день, он проводит вас по всему процессу, когда вы понимаете, почему это происходит. Вы начинаете видеть это вокруг себя, и когда вы, наконец, отпускаете это явление, избавляетесь от него и исцеляете свои отношения, начиная от отношений к самой себе, заканчивая отношениями с другими людьми вокруг вас, и даже со своими коллегами. То есть это люди, которые, если вам встречаются, то, соответственно, влияют на вас. Yeah, there's a process, and I can't teach that easily like this. You need to go step by step by step by step. That's why it's put into a course. But once you've learnt it, you'll be able to use it for the rest of your life. And if you think how much it costs you to have bad relationships, or to be unhappy in a relationship, or to be hurting, that's too expensive. You know, it's really so worthwhile to actually learn how to resolve any kind of relationship hurt, because it prevents so much suffering, both for you, for the other person, and also, of course, for your children. Конечно же, мне бы очень хотелось рассказать о процессе, который я описываю в курсе, но дело в том, что он очень последовательный, там есть свои нюансы, его вот так вот за несколько минут не объяснишь. Но этот курс, процесс, который он описывает, можно будет затем применять ко всем ситуациям. Дело в том, что если вот подумать, насколько дорого обойдется в будущем вот все эти тревоги, слезы, недопонимание, насколько можно этого всего избежать, насколько боль можно избежать в ваших отношениях, и боли, как избежать, которую видят дети и уносят с собой в свою жизнь,
то это, конечно же, стоит того. Thank you. Okay. So here's this new question that has just come up. So there's this question again about colleagues. Let me just reiterate. Итак, вот вопрос. Как быть на работе? Человек негатив ежедневно, ежечасно. Как не воспринимать ее? Так вот, мы только что сказали о том, что очень хорошо курс описывает процесс, который можно применять в любые отношения. То есть, если эта коллега действительно вас так сильно достает, то здесь что-то есть личное. So, new question. Where's the border between loving yourself and being egoistic? How do I understand? Вопрос. Где граница между любовью к себе и эгоизмом? Как понять? Love is never egoistic. It's really simple. Real love includes you. When you love yourself, you love other people automatically. Love is generosity. It's a very generous inner position. It's never egoistic. Любовь, настоящая любовь, никогда невозможно будет приравнять эгоизму. Когда вы любите себя, вы автоматически любите все и всех вокруг. Любовь, настоящая любовь, это совершенно особая внутренняя позиция, с которой вы по-новому смотрите на мир, и эгоизму в данном случае нет совершенно никакого места. Thank you. Alrighty, so the next question. I see dirt everywhere in all things and all people. I see it on the streets, in people. How do I transform the situation? Interesting question. Везде, во всем и во всех вижу грязь. На улицах, в людях неаккуратность. Как трансформировать ситуацию? What I recommend is that you learn how to relax, and I'll explain to you why. When you relax, there's a course, and the first I think the first section in it is free, so you can try it out. But there's a course which teaches relaxation, and the thing is, when you relax the way that I teach you, which I learned from Chinese masters, you receive fresh energy. And that fresh energy cleans out the old energy, which is kind of like our dirty energy. And if you're seeing dirt everywhere, it's because there's a lot of old energy that's got trapped inside you, and it needs to be cleaned out. And the practice of daily relaxation will clean that out. It will clean out a bit more every single day, and gradually you'll find that you don't see dirt nearly as much as you do at the moment. Если провести аналогию, то энергия, отжившая, ненужная, которую мы носим в себе, это грязь. И, скорее всего, у вас очень много накопилось этой грязной энергии, и поэтому вы видите эту грязь вокруг. Сара очень рекомендует расслабление. У нее есть курс энергетической релаксации, и первая часть бесплатная. Вы можете ее попробовать и посмотреть, как вы чувствуете после нее. Дело в том, что когда мы расслабляемся, мы впускаем свежую энергию, а свежая энергия будто душем омывает все изнутри вас и вокруг вас, избавляя вас от внутренней грязи. И через время, какое-то время, вы поймете, что уже не видите грязь вокруг, потому что внутри вас будет чистота и свежесть. Great analogy. Thank you. So let me just see. I think I've covered these questions. And let me see. Я посмотрю, не пропустила ли я вопросы в ленте, потому что те, которые я записала, мы уже просмотрели. Okay. All right. Well, it covers like we've, looks like we've covered them all. We've gone quick because there was only one answer to everything today. Do the course, do the course, do the course. It's hard for me to say something different with the kind of questions you're asking. Honestly, it's better for me to recommend that you find a proper answer. And so, yeah, that's the way it goes. Да, Сара говорит, что как-то сегодня получилось, что постоянно пришлось рекламировать свои курсы, но это делается потому, что там действительно дается тот процесс, который вам поможет. То есть ее роль в этом направить в правильную сторону. И если действительно эти инструменты уже есть, то она направляет именно туда. Thank you.
Okay, well, if we're done, we're done. Thank you very much. And just, I'm happy, you know, that you ask these questions and that you don't want to just sit with bad relationships for the rest of your life, that you actually really want to learn and change that, because it makes a difference not only to you and your family, but actually it makes a difference to all of us. So it's really important for me that we do make these kinds of changes. So I'm happy that you're here. Я очень рада и счастлива, что вы задаете эти вопросы, потому что, пытаясь решить проблемы в отношениях, исцеляя их, вы исцеляете всю Вселенную. Помните, как мы говорили, что мы и пространство неразделимы, поэтому, привнося нечто лучшее в эту Вселенную, вы автоматически улучшаете всю и всех вокруг. Поэтому Сара счастлива, что вы выносите это сюда, мы это обсуждаем, и надеюсь, что действительно помогает вам что-то изменить к лучшему. So while you were saying this, we have two questions, if that's okay. So, first in Russian. Меня постоянно злит моя дочь-подросток. Как правильно реагировать и не раздражаться? I always get angry at my teenage daughter. How do I react correctly and not get upset all the time? I think it's like the question about aggression. You need to recognize that the anger is about you, it's not about her, and take yourself away from the situation. There's no point in pouring your anger on her. You just hurt her and you don't do any good to you or to her. So walk away, cool down, calm down, and then come back and communicate with her. Опять-таки, этот вопрос повторяет вопрос об агрессии. Поймите, что злость, которую вы испытываете, она не о ней, она о вас. И поэтому в тот момент, когда вы чувствуете ужасную злость, пожалуйста, отойдите, уйдите в другую комнату, успокойтесь. Нет никакой пользы выливать вот эту энергию злости на ребенка. Подождите, остыньте, потом выходите и уже старайтесь вести конструктивный разговор. Просто помните, что злость рождается в вас, это ваша реакция. Alrighty. And the next one, let me first read it in Russian. Получается, чтобы освободиться от ситуации, от конкретного человека, нужно найти в себе эти минусы и проработать их. So I guess this question more related to course. So in order to release situation or the certain person, with the certain person, do I need to find those minuses or negative traits in myself and heal them? In a way you do, but the reason for the course is because it takes you through a process that makes it easy to do that. If you try to do that just now from your head, you will probably find the wrong thing and then it doesn't work very well. So there's a very specific process for that, for finding the way in which you do it to yourself. Most people, they think it's like a mirror. And then they get all confused. We had this conversation before, didn't we? They get all confused. So, yeah, it is really about doing the process step by step. That's what makes it clear. Да, мы уже обсуждали это раньше в одном из эфиров, когда обсуждали зеркала, понятие зеркал. Очень многие люди путаются и, допустим, когда понимают, что, окей, хорошо, эти негативные черты есть у меня, начинают копаться в себе, все заканчивается тем, что человек себя обвиняет еще больше, обвиняя себя, виня во всех ситуациях. Мы опять-таки привлекаем эту энергию извне, и тут появляется человек, который нас точно таким же образом обвиняет. Поэтому в каком-то роде ваш вопрос, ответ, что нужно найти эти минусы, проработать, он да, но в каком-то роде нет, потому что есть определенный процесс, который помогает взглянуть это по-новому, и отпустить это надлежащим образом, чтобы они больше не беспокоили вас. The key to understand is that those things can't happen to you unless you have that energy inside. That's the principle. Ключевой принцип в том, что вещи, которые вы притягиваете в свою жизнь, они не могут прийти в вашу жизнь, если на это нет соответствующей энергии вас самой. Вот. Right. Okay, well, thank you very much. See you next week, I hope, and have a really good week. Thank you so much. Спасибо вам большое.
за замечательные глубокие вопросы. Надеюсь, все получили ответы. Увидимся на следующей неделе. Okay, bye До then. свидания. Bye-bye. See you next week.